السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا مقال كان وحرب إن ندخل وذاقه حجوم ريا كبحتان كعيد مدى آيس قبل كمينيسوتا إلا يهدا دولته إمسا عسكري أو عيد مدى آيس أي كقاضي أرنتها سواها كهذلي نينك ترام وحل ساري أرمها قبل كمينيسوتا توم هامان sidoo kalena waxaa jirta in wasaaradda amniga gudaha miisaaniyadii laga jartay maadaama Congress-ka labada xisbi ay isku raaci waayeen qaabkii lacag loogu ansixin lahaa iyo isbedelka lagu sameynayo dimuqraadiyiintu maxay dalbanayaan sidoo kalena arrintaasi Tom Haman wax laga weydiiyay muxuu ka yiri arrimaha maskaratiga ciidamada ICE ay xiranayaan sidoo kale waan idin la wadaagaya miisaaniyadan laga jaray wasaaradda amniga gudaha ICE ma saameynaysaa maadaama ay jirtay lacag sharcigii the big beautiful bill-ka loo ansixiyay sidoo kale waan idin la wadaagaya waxa jirta qaar kamid ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira baarlamaanka gobolka Minnesota oo ay weheliyaan qareeno iyo dad ganacsiyada yaryar oo saaka shir jaraa'id qabtay sheegayna dawladdu in awoodeeda ay si xad dhaaf ah u isticmaashay markii ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha howlgallada ay ka wadeen gobolka Minnesota arrimahaasi waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay qamiistii ninka Trump uu xil saaray arrimaha gobolka Minnesota Tom Haman oo aqalka cad u qaabilsan arrimaha masaafurinta iyo waliba xuduudaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ICE toddobaadkan gabi ahaanba ay isaga bixi doonaan gobolka Minnesota haddaba shalay ayaa waxa uu wareysi uu siiyay telefishinka CBS gaar ahaan barnaamijka Face the Nation la yiraahdo waxaana wax laga weydiiyay halka ay marayaan ka bixitaankii ciidamada ICE ee gobolka Minnesota waxaana uu sheegay ilaa ay hadda in 1,000 askari laga qaaday gobolka Minnesota waxa la qiyaasay ku dhawaad 3,000 askari inay joogeen waxaana uu sheegay maanta oo Isniina iyo Talaadada oo bari ah in boqolaal kale laga qaadi doono marka waxa uu yiri waan yareyn doonaa ciidamada kuwa yar ayaanan uga tagi doonaa oo baaritaanada socda iyo haddii ay jiraan dad khatar ku ah ammaanka shacabka gobolka Minnesota inay soo qabtaan ayaa looga tagi doonaa marka waxa uu sheegay in inta badan la filayo toddobaadkan in la dhameystiro ciidamada ugu badan in laga saaro gobolka Minnesota marka Tom Haman oo ka hadlayay arrimaha ka bixitaanka ciidamada ICE oo sheegay ilaa hadda 1,000 askari in la qaaday waxa uu yiri Well, look, we already removed well over 1,000 people, and as of Monday or Tuesday, we'll remove several hundred more. We'll get back to the original footprint, with the exception of the agents there to do the fraud investigation. Will stay there and continue their work until they're done. The agents investigating the church issue, where the people went into the church, they'll stay and get that work done. But there will be a small force, a security force, what we call RFQs, our security forces that will respond to when our agents are out and they get surrounded by agitators and things got out of control. And they'll remain for a short period of time just to make sure the coordination, the agreements we have with local and state law enforcement stay in place and they respond to a public safety threat when needed. waxaa sidoo kale wax laga weydiiyay xirnaanshaha wasaaradda amniga gudaha oo ciidamada ICE-na ay hoos yimaadaan waxa uu sheegay arrintaasi aqalka cad iyo Congress-ka ay u taala ayuu yiri laakiin arrinta muhiimka waxay tahay waxa uu sheegay isaga nafsad ahaantiisu in uusan jeclayn maskaratiga laakiin waxa uu yiri waxa badatay hanjabaadaha iyo sidoo kalena qatarta ciidamada ICE ee howlgallada sidaas darteed si ay u difaacaan ammaankooda oo wajigooda aan loo arkin ay maskaratiga u xiran yihiin waxaana uu sheegay isaga nafsad ahaantiisa in uusan maskiga jeclayn waxyaabaha xisbiga dimuqraadiga ay ka dalbanayaan aqalka cad waxa kamid ah in ciidamada ICE loo sameeyo ID ay xirtaan iyo waliba oo lagu aqoonsan karo kaamarooyinkana loo xiro dhar lagu aqoonsan karo oo gaar ah oo uniform ah loo sameeyo sidoo kalena in laga mamnuuco ciidamada inay maskaratiga xirtaan waa ciidamada ICE oo wajigooda ay ku qarinayaan waxa la leeyahay wax sharci ah hadii ay sameynayaan maxay wajigooda ay u qarinayaan sidoo kalena inay joojiyaan in bulsho gaar ah ay bartilmaameedsadaan ama dadkan waa madow waa Soomaali ama waa Latino arrintaasi inay joojiyaan oo racial profiling sidoo kalena waxa ah sharci ah in warrant uu garsoore maxkamadeed soo saxiixay in ay adeegsadaan marka ay doonayaan in
goobaha sida gaarka ah loo leeyahay sida guryaha dadka inay galaan arrimahaasi ay dimuqraadiyiinta ay dalbanayaan marka already hadda kaamarooyinkii ICE way bilaabeen inay xirtaan laakiin arrintan maskaraatiga ayaa muranka ugu badan uu ka taagan yahay iyo arrinta warranty inay soo qaataan marka ay doonayaan in ay galaan goobaha qaar sidoo kale waa kan Tom Harman oo isaguna ka hadlaya arrinta wada hadalka aqalka cad iyo Congress-ka u dhaxeeya oo ah isbedelka lagu sameeyo ciidamada ICE iyo ay arrinta la xiriirta maskaraatiga ID-ga waxa uu sheegay sidoo kale in ay leeyihiin in jaakadaha ay xiran yihiin ICE inay ku qoran tahay ama FBI ama Border Patrol waxa uu yiri markastaba magaca ciidamada halkaas ayuu ka muuqanaya marka waxa uu sheegay arrintaasina inay tahay arrin Congress-ka iyo aqalka cad u taala isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Tom Harman. Well, I'm not a part of those negotiations that's being done up on the Hill between Senate and House and the White House. I'm not really a part of those negotiations. But look, you know, when they say stop racial profiling, that's just not occurring. I mean, and you know, ICE will briefly detain and question somebody based on reasonable suspicion. It has nothing to do with racial profiling. As far as the mask, look, you know, I don't like the masks either. But because threats against ICE officers, are up over 1,500%, actual assaults and threats are up over 8,000%. These men and women have to protect themselves. As far as identifying themselves, they all have placards identifying themselves as ICE, ERO, HSI, DEA, FBI. So they all have placards on them. So I'll let the White House and members of Congress, fight that out. But I think some of the asks are just. I think they're unreasonable because there is no racial profiling. There is identifying marks. But masks, why don't they talk about maybe passing legislation to make it illegal to dox agents or something like that? But the masks right now are for officer safety reasons. sidoo kalena wasaaradda amniga gudaha waxaa hoos imaanaya hay'adda TSA-da waxaa hoos imaanaya hay'adda maareynta masiibooyinka ciidamada xuduudaha kuwa ICE dhamaantoodba hadda miisaaniyaddii waa laga jartay laakiin ICE waxa la leeyahay waxaa jirta sharcigii the big beautiful bill lacag 75 milyan oo madaxweyne Trump 4 bishii July ee sanadkii hore 2025 uu saxeexay in ay ugu jirtay marka waxa la leeyahay arrintan miisaaniyadda laga jaray hadda wasaaradda amniga gudaha ICE ma saameynayso maxaa yeelay lacagtaasi ayay haystaan lacagtan waxaa jirta sidoo kale in xarumaha dadka lagu hayo detention centerska in lagu ballaarinayo hadda la leeyahay goobo fara badan ayay wali dhisayaan marka arrintaasi ICE inaysan saameynaynin ayay u badan tahay sidoo kale dhinaca gobolka Minnesota ciidamada ICE intii howlgallada ay wadeen xadgudubyo fara badan ayay sameeyeen waxa jirta hadda garsoore amar soo saaray xarunta dadka ICE markay ay qabtaan waxa ay geeyaan xaruntooda la yiraahdo Webel Building halkaas oo dadka si ku meel gaar ah loogu sii hayo ilaa iyo inta sida Texas ama gobollo kale Louisiana loo qaadayo marka garsooraha amarka uu soo saaray waxa kamid ah qofka marka meesha la geeyo horta waa in registration number loo sameeyaa waxay sameyn jireen waxyaabaha hadda lagu qabsaday dawladda waxa kamid ah qofka marka ay qabtaan isla markiiba ay geeyaan Webel Building waa laga sii qaadaya diyaarad ayaa lagu qaadaya marka ay dadkii loo dacwoodo oo garsoore maxkamadeed uu amar ku bixiyo in qofkii la soo daayana way adkaanaysaa inay si degdeg ah ku soo daayaan marka waxa la leeyahay dawladdu amar maxkamadeed oo fara badan ayay jabisay oo dad la garsoore uu amar ku bixiyo in la soo daayo ayay haddana muddo xabsiga ay ku sii hayeen marka in registration loo sameeyo qofka ka hor intii aan laga qaadin qofkiiba waxa adagba in la helo meesha uu ku xiran yahay in la helo ayaa adagba isla markiiba waa la boodayaan sidoo kale waxa kamid ah in loo sameeyo in luqado fara badan qofka in qareen loo qabto isla markaana luqadaha sida Soomaaliga Ingiriiska iyo luqadahaas ay kamid yihiin qofkii waa in turjubaan loo helaa within 1 hour gudahood marka la geeyo xaruntaasi detention centerka waa in qareenkiisa access loo siiya sidoo kalena waa in aan xarunta Webel Buildingka aan laga qaadi karin 72 saac ugu yaraan 3 maalmood waa inaan laga wada karin maxaa yeelay haddii garsoore maxkamadeed uu amar ku bixiyo qofkaas in la soo daayo wali Minnesota ayuu joogaa waa la soo dayn karaa laakiin qofkii haddii Texas la geeyay waxay noqonaysaa soo celintiisii inay waqti dheer qaadato marka ilaa iyo 2 toddobaadna sidoo kalena qofku xitaa in ay suuragal noqon karto in lagu sii hayo goobtaasi oo si degdeg ah aan loola ordin amarka garsooruhu uu soo saaray ay arrintaasina ay ka mid tahay dhinaca kale xubnaha dimuqraadiyiinta ay ku jira baarlamaanka gobolka Minnesota iyo sidoo kalena hay'addan ACLU oo u dooda xuquuqda dadka shacabka ah ee madaniga iyo qaar kamid ah ganacsiyada yaryar ee shir jaraa'id qabtay mid kamid ah qareenada ACLU ayaa waxa uu sheegay in dawladdu
ilaa iyo hadda xadgudubyo fara badan oo dastuuri ah ay sameeyeen isla markaana awoodeeda ay ku xadgudubtay. Wuxuu yiri ilaa iyo 700 oo cabasho ayaa na soo gaartay. Qodobo kamid ah dastuurka ayay dawladdu jabisay oo dadka ayay ku xadgudubtay. Waxaana uu sheegay arrintaas isla xisaabtan inuu jiro oo gobolku talaabooyin fara badan oo arrintaas la xiriira uu qaadayo. Haddaba waa kan isagoo shirkii jaraa'id oo maanta ay xubnaha dimuqraadiyiinta ay qabteen isaguna uu qayb ka ahaa ka hadlay. What we have witnessed in the last 2 months is one of the largest deprivations of constitutional protections in the history of our state. It has touched every corner of our state, every aspect of daily life, and the full extent of the harms of Operation Metro Surge are just beginning to be felt and to be tallied. Minnesotans have been detained, Minnesotans have been disappeared, and Minnesotans have been killed by reckless, unaccountable federal agents. The Department of Homeland Security, Customs and Border Protection, and Immigration and Customs Enforcement have trampled on our constitutional protections, violating the 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th, and 10th Amendments. The ACLU of Minnesota has received over 700 reports of constitutional violations in the 2 months that our reporting portal has been active. That's nearly 200 more than when I testified before the Senate at the end of January. The federal government has not only violated the rights of Minnesota and Minnesotans, they have trampled on the separation of powers, violating nearly 100 federal court orders in January alone. This is a constitutional system at risk of breakdown. When Minnesotans' constitutional rights are violated, their attorneys go to courts to seek remedies, and when the courts grant those remedies, the federal government must comply. When the federal government does not comply, you arrive at where we are now. Thousands of Minnesotans separated from their families, unable to contact their attorneys, unable to locate their lost family members, detained in squalid conditions around the country, and treated as pawns in the federal government's campaign of racial and ethnic violence. The good news is that the state of Minnesota is not powerless. The state can act. The state can act to protect community spaces like schools, daycares, healthcare facilities, and courtrooms. The state can act to disentangle itself and its political subdivisions from this federal violence. The state can act to provide Minnesotans with legal avenues and legal remedies for constitutional harms. And the state can act to restrict and eliminate involvement in the federal surveillance state that the federal government has weaponized against Minnesota. dhinaca kale xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota oo dimuqraadi ah iyaduna waxa ay sheegtay in howlgalkii ciidamada ICE in uusan wali dhamaanin walina qabqabashada ay wadaan waxayna xaqiijisay in xadgudubyo fara badan ay jiraan oo dawladdu ay sameysay gaar ahaan ciidamada ICE oo dadkii la iska afduubanayo la iska xirayo qofkiina la waynayaba oo meel uu ka baxay aan la garanayn arrintaasina waxay qayb ka tahay xadgudubka ay dawladdu sameynayso isla markaana awoodeeda ay ku xadgudbayso haddaba waa tan xildhibaanada iyadoo sidoo kale arrimahaasi ka hadlaysa. The result of Operation Metro Surge, which is not over yet, I want to be very clear, we are still seeing activity in our communities, we are still having our neighbors kidnapped, we are still having observers being aggressively targeted and people being detained. This has brought generational devastation. This is something that Trump and Republicans have brought because Republicans in Minnesota will not stand up to him. Despite the messaging of the drawdown, this is not over. The day that the drawdown was announced, these armed lawless agents are just the armed version of the siege that Minnesota has been under for over a year. Gutting our public health departments, withholding funding for childcare in our public schools, removing children's cancer research dollars, gutting higher education, rural hospital funds, the list goes on and on. Now, after Operation Metro Surge, after the armed part of the siege. هذه أدوم حسنتين أصحابتين تار مركل كل مدون سدائيو نبت قليل.